Good morning, one and all. Now I am going to share clinical orthopedic physical therapy special tests. First, I am going to share painful arc test. Description for a painful arc test is the patient sits or stands. The examiner places a finger at the inferior angle of the scapula. The patient is then instructed to actively abduct the shoulder overhead. Once again, I share description for painful arc test for shoulder. The patient sits or stands. The examiner places a finger at the inferior angle of the scapula. The patient is then instructed to actively abduct the shoulder overhead. Interpretation. A positive test is one in which the patient hikes the shoulder, the arm failures momentarily, usually at about 90% of shoulder abduction, and then abducts smoothly, indicating impingement syndrome. Interpretation for painful arc special test is a positive test is one in which the patient hikes the shoulder pain and the arm falters momentarily, usually at about 90 degree of shoulder abduction, and then abducts smoothly, indicating infringement syndrome. I give some intro for this for the significance of clinical orthophysical therapy. As the practice of physical therapy is becoming more independent, clinicians have increased responsibilities for clinical decision making and quality patient care. Orthopedic physical therapy is the largest specialty among physical therapy specialties. Unlike the orthopedic medical practice, the decision making process in orthopedic physical therapy often depends upon clinical findings. There is an obvious need for to learn these clinical special tests are for the clinical orthopedic. Likewise, another significant point is as physical therapists become more responsible for establishing a physical therapy diagnosis and monitoring a patient's progress during treatment, ready access to definitive tests becomes more critical. Direct access to physical therapy services and a broader patient population seen by physical therapists have enhanced the need for the clinician to have foundation of testing skills. This is the significant need for the clinical ortho special tests for physical therapists. Once again, I explain or share this painful pain pain arc special test. Painful arc test. Description for painful arc test. The patient sits or stands. The examiner places the finger at the inferior angle of the scapula. The patient is then instructed to actively abduct the shoulder overhead. Interpretation. The positive test is one in which the patient hikes the shoulder and the arm falters momentarily, usually at about 90 degree of shoulder abduction, and then abducts smoothly, indicating impingement syndrome. This to find out the shoulder impingement syndrome is the significant for the painful arc test, the special test for clinical ortho for the shoulder joint. It is the significance of the painful arc test. அண்ட் சமகால வாழ்வியல் சக பயணிகளே, ஃபிசியோதெரப்பி அல்லது ஃபிசிக்கல் தெரப்பி அல்லது எண்முறை மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தனி அறிவியல் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற மருத்துவ அறிவியல். அதில் கிளினிக்கல் ஆர்த்தோபெடிக் ஸ்பெஷல் டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய எலும்பு மற்றும் தசைநார்கள் தொடர்புடைய அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட், ஸ்பெஷல் டெஸ்ட், சிறப்பு சிகிச்சைகளுக்கு முன்னாடி பண்ணுற அசஸ்மெண்ட்ஸை பற்றி ஷேர் பண்ணுறேன். அதில் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது
ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்னு சொல்லக்கூடிய தோள்பட்டை அந்த வலிகளுக்கு காரணமாக ஃபிசிக்கல் தெரப்பியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் டெஸ்ட், பெயின்ஃபுல் ஆர்க் டெஸ்ட். வேறு ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள் தான். நார்மலாக நம்ம பேஷண்ட்டை நிற்க வச்சுக்கிட்டோ அல்லது உட்கார வச்சுக்கிறணும். இதுதான் பாஸ்டர். உட்கார வச்சுட்டு தோள்பட்டையை தலைக்கு மேலே உயர்த்த சொல்லணும். இது டெஸ்கிரிப்ஷன், இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அப்படி உட்கார்ந்த நிலையிலோ நின்ற நிலையிலோ தோள்பட்டைக்கு மேலே காதை ஒட்டி உயர்த்த சொல்கிறது நம்மளோட இலக்கு, பெயின்ஃபுல் ஆர்க் டெஸ்ட்டோட இலக்கு. அந்த மாதிரி தோள்பட்டையை 90 டிகிரிக்கு 90 டிகிரிக்கு மேலே, இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது தான் 90 டிகிரி, இந்த 90 டிகிரிக்கு மேலே கூட 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 பெயின் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஜே மசில்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜாயின்ஸில் இம்ப்ரிஞ்ச்மெண்ட், ஒரு காயம் இருக்குது. ஸோ அதை ஸ்கேன் இல்லாமல் எக்ஸ்ரே இல்லாமல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடியதான் ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் ஃபிசிக்கல் தெரப்பியில், கவுச்சில். ஸோ பெயின்ஃபுல் ஆர்க் டெஸ்ட் மூலமாக ஷோல்டரில் இருக்கக்கூடிய தோள்பட்டையில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ், லிகமெண்ட்ஸ், ஜாயின்ட்ஸ், அதோட இம்ப்ரிஞ்ச்மெண்ட் சிண்ட்ரோம்னு சொல்லக்கூடிய காயங்களை கண்டறிகிறது. We are all born to heal all the wounded hearts, wounded minds, wounded souls. Learning is a meditation. Sharing of learned knowledge is the bliss. We are all soulmates. Go ahead, rule your arena. Thank you.